name is Darimi Serifi. In this video, I'm going to tackle about cybersecurity. So, what is cybersecurity? So, ang cybersecurity mao ni ang pagprotekta sa imong online aron dili ka ma-hack, may scam o makawatan sa data. Apil na ang pagprotekta sa computers, mobile phones, networks, online accounts, website, database, software ug apps. Mao na ang cybersecurity. So next, computer security. Cybersecurity or information technology IT security is the protection of computer systems from the theft of or damage to their hardware, software, or electronic data, as well as from the disruption or destruction of the service they provide. So, ang computer security kay cyber security, IT security kay nagpasabot sa pagprotekta sa computer system. Apil ani ang pagprotekta sa hardware, ang physical part sa computer gikan sa pagpangawat o pagkadaot, pagprotekta sa software o electronic data aron dili makawat, makorap o mausab, paglikay sa pagungot, pagguba o pagdaot sa serbisyo nga gihatag sa computer system. Computer security mao nang tanan nga paagi para magprotekta ang imong computer ug datos gikan sa hackers, virus, pagpanikas ug bisan nga makadaot sa system. So next, application security. Application security, it encompasses measures or countermeasures that are taken during the development life cycle to protect applications from threat that can come through flaws in the application design, development, deployment, upgrade, or maintenance. So, ang application security kay mao ang pagprotekta sa usa ka app gikan sa mga daotang tao nga mosulay og sulod o maguba niini pinaagi sa pagsiguro nga walay sayop o kahuyang gikan sa pagsugod pa lang sa pagdevelop hangtod sa pag-update o pag-maintain. So mao na sa application security. Next, information security. Information security protects information from unauthorized access to avoid identity theft and to protect privacy. Major techniques used to cover this are identification, authentication, and authorization of user. So, ang information security, pagprotekta sa information pinagi sa pag-verify sa user o pag-encrypt sa data aron malikayan ang pagpanikas, identity theft o paglapas sa privacy. Ang identification kay ang user moingon siya kinsa siya, example sa username na siyang kuan sa identification. Sa authentication kay ang sistema mosusi kung tinuod ba siya, example sa password, fingerprint, OTP, mao na siya. Ang authorization kung verified na siya, ihatag ang right access nga angay para niya, example admin ra pwede ma-edit, mao na ang authorization. So bisan pa og ma-intercept ang information dili masabtan kay naka-code o naka-encrypt. So next,
Disaster recovery planning. Disaster recovery planning is a process that includes performing risk assessment, establishing priorities, developing recovery strategies in case of a disaster. Any business should have a concrete plan for disaster recovery to resume normal business operations as quickly as possible after a disaster. So ang disaster kay 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 pagproseso sa pagpangandam kung unsay buhaton sa usa ka negosyo. Kung naay kalit nga katalagman sama sa sunog, baha, cyber attack, power outage or system failure. So mao na ang disaster recovery planning. So next, network security. Network security includes activities to protect the usability, reliability, integrity, and safety of the work. Effective network security targets a variety of threats and stop them from entering or spreading on the network. Network security network security components includes mga components sa network security A. Antivirus spyware. B. Firewall to block unauthorized access to your network. Intrusion prevention system to identify fast spreading threats such as zero-day or zero-hours attacks. And D. Virtual private network VPN to provide secure remote access. So, ang network security mao ni ang mga kalihukan o pamaagi nga gigamit aron magproteksyon ang network aron magpabilin nga magamit kasaligan tinuod ug wala mausab ug luwas. Mao ni ang usability magamit ang kasaligan kay reliability. So mao na sila tinuod nga wala mausab integrity ug luwas safety. So ang mga components sa antivirus ug anti-spyware kay mga software nga mo-detect ug mo-remove sa virus ug spyware nga mosulod sa mga device. So B. Firewall murag guard sa gate siya ang mo-filter sa traffic ug mapugong sa mga walay permiso nga mo-access sa network. So C. Intrusion prevention system high-tech nga system nga makadetect ug makastop dayon sa mga bago ug kusog motukod nga cyber attack like zero days attack. D. Virtual private network VPN naghatag og luwas nga connection kung naay remote user pananglitan empleyado nga nagtrabaho gikan sa balay nga na naghatag sa og luwas. So mao ra to. Thank you. Common methods attackers use to control computer or network. First is viruses, a type of computer program that, when executed, replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code. When this replication succeeds, the affected areas are then said to be infected with a computer virus. Viruses or virus usa ka malicious program na mosulod sa computer ug mokopya sa imong mga files, makadaot ug makapabag-o sa mga files. Second is worms, a type of malicious software program whose primary function is to infected other computers while remaining active on infected system. Worms murag virus pero mas paspas mo spread from one computer to another bisan walay imong permiso. Third is spyware. Spyware is unwanted software that infiltrates your computing device,
stealing your internet usage data and sensitive information. Spyware is classified as a type of malware, malicious software designed to gain access to or damage your computer, often without your knowledge. Spyware gathers your personal information and relays it to advertisers, data firms, or external users. Spyware usa ka software nga mananaw sa imong activities, ginakuha niya imong personal data, password, og internet usage og gipasa sa laing tawo o grupo. Fourth is Trojans, a type of malicious code or software that look legitimate but can take control of your computer. A Trojan is a design to damage, disrupt, steal, or generally inflict some other harmful action on your data or network. Ang Trojans kay murag legitimate pero ila gali tas makasulod sa computer o makadawat og data, makakontrol sa imong devices. Fifth is ransomware, a type of malicious software or malware designed to deny access to a computer system or data until a ransom is paid. Ransomware typically spread uninfected through phishing emails or by unknowing visiting website. Ransomware can be devastating to an individuals or an organization. Mao ni siya ang pinakadelikado nya ilak niya imong mga files o computer. Nya mangayo og kwarta para i-unlock. Kasagaran gikan sa phishing emails o infected website. What can you do to avoid being hacked? Remember this: never ignore, install, never. First is never. Never open an email if it's appears in your spam folder. Second is ignore. Ignore unexpected warnings from sources you don't trust. Third is install. Install a good antivirus and anti-malware program on your computer and keep it updated. Last is never. Never give out personal information to strangers who call on the phone.